Здравствуйте, 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 дорогие друзья. А, Сергей Олегович вот вышел на связь. Соответственно, будем продолжать играть в Star Rail. Как я уже посмотрел на загрузочный экран лаунчера, черный лебедь закончился. Не успели, ну ладно. Тогда, получается, накопленные там какие-нибудь круточки пойдут на какого-нибудь другого персонажа. Вот. А, Честно говоря, не знаю, что конкретно мы сегодня будем делать. Может быть, сыграем а, во временные события, которые прошли. Вот. Ну, а может быть, нет. А может быть, соответственно, пойдем дальше по сюжету. Но, наверное, стоит сыграть во временные события, потому что они могут иметь, я так полагаю, все-таки лорную какую-то составляющую, или там закрывать какую-то часть истории, ну вот, контента, может быть, да, и так далее, чтобы мы получше узнали тех или иных персонажей. Вот, может быть, виртуальную вселенную попробуем. Тоже позакрывать, чтобы наград забрать награды, да. Вот. Ну, как-то так. Ну, а так, надеюсь, что у вас все хорошо, все замечательно, все чудесненько. Ну и с первым днем весны, получается. 1 марта наступило. Ну, соответственно, лето очень близко. Да, буквально остается каких-то 3 месяца. Ну и, в принципе, большое количество выходных нас ожидает. В марте, у кого-то в апреле могут быть каникулы. Ну, у нас так точно каникулы будут в апреле. Ну и плюс майские праздники, конечно же. Ладненько, давайте тогда будем потихонечку приступать. Все, поймалась игра, замечательно. Так, ну а раз она поймалась, можно тогда у нее повысить громкость. И поехали. Я думаю, что сегодня... Понятно. Перезапуск игры. Ух уж этот перезапуск. Ну теперь-то все хорошо. Теперь ты нас пустишь, Старайл? Так, только, пожалуйста, без ошибки 1004. Все, отлично. Так. Так. Давайте посмотрим на сообщение. Виктория, Герта сказала, что у нее кое-что для тебя есть. Она хочет, чтобы ты попробовал войти в виртуальную вселенную. Она еще спросила, не заблокировал ли ты ее. Сходи к ней, похоже, она воодушевлена. Ладно. Все в порядке. Она обещает тебе не задирать. Принятая миссия СМАК. Замечательно. Здесь мне кое-что нужно. Ответь, когда прочитаешь. Нет. Меня нет. Здравствуйте, в настоящее время недоступны, не собираюсь связываться с вами позже. А? Не переживай, уже разобрались. Понятно. Спасибо, Герта. Очень приятно с вами всегда пообщаться. Так, это мы забрали. Ох, как же много у нас, соответственно, событий. Прям
Мое почтение. Цинцуэ мы получили. Классно, классно. Так, еще одного персонажа можем получить. И рейс еще можем получить. Угу. Чуть-чуть буквально осталось до 5 ивентовых коробочек и 10 обычных. А вот и новые персонажи. Так, искорка. Дизайн, конечно, мое почтение. Цзинь-юань. Какой мужчина статный. Наш замечательный Сампо. Цинцуэ и Ханья. Ну, давайте посмотрим на искорку. Чего это она умеет? Пока искорка находится на поле боя, максимальное количество очков навыков отряда увеличивается. Устанавливает большое количество очков навыка отряда, повышает наносимый урон и крит урон всех союзников. Ага. О. Да, дизайн классный. Прикольно, прикольно. Так, ну я так понимаю, наносит небольшой квантовый урон, повышает крит урон выбранного союзника и продвигает его действие вперед. Устанавливает очки навыков отряда и дополнительно усиливает эффект повышения урона, описанного в таланте искорки. Увеличивает максимальное количество навыков отряда. Каждый раз, когда союзник использует очко навыка, наносимый всеми союзниками урон повышается. Ох ты! Использование техники накладывает на всех союзников статус запутывания. Персонажи с этим статусом не могут быть обнаружены противниками. Вступление в бой с активным статусом запутывания восстанавливает очки навыков отряда. Интересно, интересно. Прямо-таки скажем. Так, это мы прочитали. We're in trouble now. 6 очков навыка. Вау. Круто. Choose me to strike. Ага. This sucks. Gotcha. Ого. Надо будет про Цинцуэ почитать, чего она там умеет. Let's play. Can you find the answer? Очень красивая ульта получилась. Да. Here, try this. Here come. Welcome, customers. Look at the draw. Please, and victory! 1,000 wonders to raise your spirits. Fight is fun! О, Target можно specimen sighted. Preparing for collection. не в замедленном To travel смотреть far на всё. away. For a tough case like yours, we're gonna try them all. Казино внутри казино, да, да, приветствую. Better
hard, win big, keep quiet. 25 тысяч. Нормально. I'll go easy. Let's play hide and seek. 1,000 faces in 1,000 places. Can you find the answer? Ух. Да, в замедленном режиме ульта прям красивая. И сразу огромное восстановление количества очков навыков. Да, круто. Очень круто. Сама она бьет мало. Понятно. Wait for the ties. Эй! Friends. Понятно. Прикольно. Так. Эрудиция электро. Ух. Призывает повелителя молнии, который автоматически атакует противников. Навык и сверхспособности увеличивают количество ударов за одно действие повелителя молний. I command. Так, наносит небольшой электрический урон всем противникам, увеличивает количество ударов за одно действие повелителя молний, наносит электрический урон всем противникам, увеличивает количество ударов за одно действие повелителя молний, призывает повелителя молний в начале боя, повелитель молнии автоматически наносит... Ну окей. Time to get vigilant. Everything is ridiculous. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Talk. Да, я так и понял, что искорка по большей части для тех, у кого все завязано на очках. Это правда. 1,000 fight its blood. Time for the master stroke. Show no mercy. Красиво. Here is thunder. Time for a shot. No manners, huh? Who will it be? Seize the moment. Красиво. Who invited you? Welcome, customers. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Naughty child. No manners, huh? 1,001. Fight its blood! Show no mercy. Нет. Ну ладно. Повелитель отомстил. Ну, прикольно. Прикольно. Окей. Так, ну что у нас тут вообще? Войдите в игру, это мы сделали. Ух, замечательно. 3 разрушаемых предмета. Ну это попроще будет. О, 35 уровень. Ей. Туго. Легенда всея ютуба стримит, ну да. Отзанюань? Просто отзанюань. Харизма на высоте, ну да. Целых 10 таких круток и целых 6 таких. Воу!
Я считаю, это успех. А, кстати, нет, их же можно еще купить. Точно. Отлично. Ну, нормально. И вот этих еще. Ну, тогда красота, целых 12 штучек. А мы сколько тогда открутили? Так, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58. 58? О, 70. Ну, кстати, вполне может выпасть. Хм. Некто супер-мега сильный или интересный саппорт? Сложно. Сложно. Ну, в принципе, как бы Кавк там есть. Есть Даньхэнь, есть Первопроходец. Доктор Рацио, если что. Ну, сервал есть, в принципе, более-менее, вроде как. А вот таких саппортов интересных нет. Ладно. Давайте крутанем, что ли. 68 и... конечно же, нет. Все в порядке. Так, ну хоть эту получили. Так, 69. Nope. И 70. Nope. Но световой конус. Окей. Ладно, это мы потратили. Так, еще обычные целых 15 штучек есть. Тут откручено 69. Итого. Ну, кстати, можем получить золотую штучку. А чем мы, кстати, из стандартного выбили когда-то? А, никого. Ну тогда крутим. Силу качай, да. О, золото. Что же тут будет? О, Тин Юнь. Тин Юнь. Господи, что ж так сложно-то? И кто же это, кто же это будет? Световой конус. Понятно. Мертвецкий сон. И еще световой конус. 2 световых конуса и фиолетовый персонаж. Он. Что за конус тогда в таком случае нам дали? Для охоты. Крит урон владельца повышается на 30%. Когда базовая атака или навык владельца не наносит крит урон, его крит шанс повышается на 36%. Этот эффект может сработать один раз в течение 3 ходов. Ну, наверное, норм. Только на кого? На кого? Ну, видимо, для того, кто на арте. А это этот, господи, как его? Юньцзин, по-моему. Собираем рацию. А, да, так рацию же, по-моему, он... А он же, по-моему, охота, да? Где он у нас? Да, охота. Ну, можно ему тогда пока этот конус, конечно, поставить. Да. Так, идолончик. A visitor. Please let me show you some of our local hospitality. Так, и у нее идолончик. Life's just like a game of tiles. You never know what's gonna come up next. Так. Забираем все. Что это? Не открывай.
Сказано же не открывать. Ну и бунтарство, дорогуша. Как тебе пинокония? А мы, кстати, не знаем. Так. Еще есть один подарок. Ого, 600 энергии освоения. Круто. А это что? Просто подарок. Окей. Достоинство мусорки. Класс. Лучший подарок, я считаю, лучший. Целых 4 штучки теперь у нас. Да, нормально. Так, ну что? Ну что? Так, что у нас тут по виртуалке? Очки обновлены. Можно получить 1 пропуск. Прекрасно, прекрасно. Планарки. Ага, еще потом уровни этого мира открываются. Понятно. Так, рекомендуем уровень 40-й. Жестко. Жестко, жестко, жестко. Не, мы не справимся. Это точно. Прям точно нет. Так, ладно, а что у нас тут вообще, в принципе, есть из таких вот штучек? Книга раритетов Краеведческого музея. Шум рынка в переулке Ауруматонов. Эфирные войны. Миссия история. Но это недоступно. Вот это доступно. Короче, нам доступно только книжки и высшая лига. Угу. Понятно, нам надо всякие заданки повыполнять. Окей. Нужно спидранить лофу, чтобы ивенты закрывать на пиноконии. Ну да. Ну ладно, погнали тогда. Согласен, погнали тогда. По основному сюжету двинемся. Броня! Thank you for inviting me. I'll be able to get away from the complexities of politics here. Being surrounded by these beautiful stars, it's such a joy. Although we've been through so much together, I actually know very little about the Astral Express. I'd like to start visiting more frequently if the opportunity arises. Мы будем ждать, мы будем ждать. Thank you. Hopefully I'll have more time to get to know the crew. I really enjoy staring out into the universe. What a vast, mesmerizing, romantic view. I hope that one day the children of Belobog will have the same opportunity to witness the stars up close. Please don't mind me. Feel free to go about your business. I think I'll stay here and enjoy the view a while longer. Окей. Так. Нам нужно Данхэнь убедить. Whoa, what are you doing here? Да действительно. I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Ну да, следовать за Кавкой. Ух. Seems like the longer I spend in my room, the stranger things are when I emerge. Возможно, мы отправимся на Лофу Сенджоу. March told me. If it were one of the other ships, it might have been okay. But I can't go to Lofu. А что не так? I'm forbidden from setting foot on that ship. Total interception of any attempt to enter the Dominion is how they chose to put it. Чем же он там так набедокурил-то?
So if you're planning on going, I can't go with you. I remember the Xianzhou was a sight to behold. Good luck. Окей. Интересно, интересно. Are you okay, Don Hung? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. And yes, I'm up to speed. Good. In that case, with regard to the matter at hand, let's vote to decide our next move. О, не-не-не, лучше без спойлеров. Лучше без спойлеров. Лучше без спойлеров, чтоб прям... Our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Lafu, and that we're in the vicinity. If we head for the Lafu, we may have the chance to save many innocent lives. However, it's also possible that our Stellaron hunter is lying and using us for her own ends. Neither Welt nor I believe that she's telling us the truth, but we can't just ignore the intel she's given us. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. All those against, keep your arms by your side. 3, 2, 1. Four against one. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Не, ну Xianzhou. интрига уже есть, если там, как говоришь, с кат-сцены просто пушка. И какая-то подводная карта уже круто звучит. Ах, да! Март, как обычно. Понятно. Да ты же сказал, что надо голосовать против. I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. Now's the time for thinking about other people. Понятно. Ого, и с каких пор ты стал такой принципиальный? All right, all right. I think we're all used to March's modus operandi by now. So, Don Hung, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while now, but make sure you take good care of the two of them. С нами Вельт пойдет? Don't worry. Вау. Destination Xianzhou, here we come! Ей. The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2. Но Март, как обычно, пытался выстоять. Whoa! So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Yarilo-VI! For the Xianzhou, these ships are their planets. О, где-то такой сюжетик мы уже слышали, что их корабли как родная планета или, в принципе, родной дом. Где же это было? Ах да, Mass Effect. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive and then develop. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels, which allow them to voyage into the unknown. The Xianzhou Alliance is one such civilization. I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express.
I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lawful Skyport. Starskip Finn. Ага. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. Звучит как автоответчик службы поддержки. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the better of us. Спасибо, Дань. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Пойти на консультацию? No. Пойти на стрим? Yes. Нет, если нужно сходить на консультацию, лучше сходите. Лучше сходите. Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. Ah, there we go. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lafu, welcome, guests from afar. Please proceed to dock in accordance with the guidance. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Himiko, stay vigilant back here on the Express. Relax. I've got Don Hung here with me. Ты тоже остаешься? Yes, but I won't be putting my feet up. There's a lot to take care of here on the train. Окей. Make sure you're properly prepared before you set off. Лады. This time you'll get the chance to witness Welt in action. I'm glad he's going with you. Так он крутой? He doesn't talk much about his past. If you ask him, he'll just tell you about how he worked in animation. But that's only a small part of his story. Believe me when I say he has more experience than I do. You need to take extra care on this expedition. I've compiled some intel on the Xianzhou for you. I hope it comes in useful. Ермолай, это замечательно. Это замечательно. Спасибо, Дань. Ну, если это просто ворота, тогда для корабля это большой кораблик-то получается. Да. All this universe, and we just happened to bump into a Xianzhou ship that Don Hung spent time on? Oh, that's gotta be fate. I wonder what Don Hung's stories await us. That guy sure has a mysterious past. We gotta take this opportunity on the Luofu to dig into it. Непременно. I knew you'd be excited. Check out the master of gossip over here. I wonder if she even remembers we've got a job to do down there. Мы что-то сказали, боже мой. Проводник. Have a safe trip, you guys. А ты не хочешь с нами? Pom-Pom's too busy. Looking after the Express is a full-time job. Don't worry about me. I'm just happy you're enjoying the journey. Pom-Pom still seems a little sad. Ладно, мы постараемся не забыть тебе принести подарки. Мистер Вельт. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But the most important part of this expedition is... Пробовать местные вкусняшки. Stellaron?
Precisely. The Stellaron hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a Stellaron. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate the source of disaster. Always keep that in mind, and don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish, and connect. Хорошо, господин Янг. Yeah! Let's go. Let's go. Oh, look. It's just containers as far as the eye can see. This area isn't for receiving guests, it's for unloading cargo. Who decided to send us this way? Окей. Не, ну я представляю, да, что мистер Янг своей тростью может сильно дать по лицу. Это правда. Such a huge port and not a soul in sight. It gives me the creeps. Особенно если предположить, что все-таки он как-то связан с Вельтом, который из Honkai Impact. А если это даже он тогда? Ну тогда да. Этот господин может сильно навалять. Но кто же нам открыл ворота? Stop talking. If there is someone here, they're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? Да. Вельт. We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. Господин Янг такой решительный. That's Mr. Yang. This is child's play for him. He's dealt with all kinds of dangers before. Да. Let's move. Keep your wits about you. Я только сейчас заметил, что у него немножко седины есть. О май гад. Среди пораженных Марой. Ив. Mr. Yang, someone's hurt. О, я знаю. Где, господи. О. Она у меня не совсем прокачана, ладно. Будем думать, что гепард это Март. Тогда у нас получается прям практически идеальный отрядик типа. Up ahead. You're hurt, son. Try not to talk. March, use your six-phased ice to stop the bleeding. Go easy. We don't want to add frostbite to his list of complaints. I'm on it. This area saw fierce fighting only recently. Let's keep searching. There might be other survivors. Господи боже. Up ahead. Please, leave me. Окей. Звучит грустно все равно. А, это все корабль. Ну, неплохо. Реально большой. There are wounded everywhere. The silver lining is that, based on what we can see, no civilians were caught up in the battle.
I'm guessing the Cienjo must have evacuated the port immediately, leaving the soldiers to deal with the crisis. But as for these corroded monsters... Бедные солдаты, непонятно, что с вами случилось. Ух ты! Careful. We've never seen this kind of life form before. Awaiting orders, Mr. Yang. Ну не в того. Let's begin. А, вообще не подходит, да? Ну, печаль. Ладно. Надеюсь, урона хватит. Hope you're prepared. Time for some hardship. In the name of Lenda, a will forged in ice never falters! Let's make it quick. А, так они умеют возрождаться. Made to be broken! А, ну только один раз, понятно. Окей. Let's go. That'll take more than medicine. Now. This ends here! You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice. Па-па-па, па-па-па. Reach the Так. end of the story in your own way. Па-па. Так, что бы нам бы тогда придумать-то? Keep at it. Так, я там видел, кажется, штучку для энергии. Да. О, еще одна. Какой бы отряд бы сюда поставить? Что-то... Ладно, надо пока посмотреть, кто еще будет. Пускай пока так. Fall back! Тин Юн. Hey, you there? We need your help. Ха? Здрасте. Понятно. Thanks for saving Beauty from the beast. Pleasure. But are you thanking us or giving yourself a compliment? Are made to be broken! This ends here. In the name of Lend, a will forged in ice never falters! Они хотя бы половину хп восстанавливают, окей. Stand down. Let's make it quick. You have my gratitude. Time for some hardship. Time for a shot. Now time. Hope you're prepared. In the name of Lend, a will forged in ice never falters! Discourage. А, Янсен, господи, да-да-да. Зачем я хилер и щитовик? Не знаю. Просто. Let's go. Люблю, так сказать, чувствовать себя и под щитами, и если что, выхилить. Made to be broken.
This ends here. Time for some hardship. Miss Ting-Yun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Immediately. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. My name is Ting-Yun. I'm the ambassador for the Lawfu Skyfaring Commission Merchant Guild. May I venture to know the illustrious names of my heroes? Ooh. Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... А я человек бита. What a heroic sounding name. Don't mind him. He likes to get a little creative with his introductions. Лучше называться вымышленным именем. Next time, why not remind me before I give up my name? Извините. I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, may I ask how you came to be here? If you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out. Нормально, то есть мы вас тут спасли, а вы нас сопровождать куда-то будете. Понятно, спасибо. We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we started to make our own way through. How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already locked down Starskiff Haven entirely. We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the gate opened, but no one came to greet us. You're with the Astral Express. Да. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go through with it. For your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you to Madame Yukong of the Skyfaring Commission and let her decide how to proceed. Okay. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Ting-Yun. Сейчас To help the попробуем Xianzhou какой-нибудь seal the Stellaron. отрядик собрать. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. You're outsiders, and only Madame Yukong has the authority to consider your offer. Oh, don't worry. Madame Yukong is kind-hearted too. Come on now, I'll lead the way. Окей. Так, ну ладно. Я поставил все-таки, наверное, Наташу. Тогда гепарда надо менять. Ну, давайте ее и поставим, кстати. Тинь-Юнь поставим. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну, пускай будет пока так. Она у меня хоть что-нибудь есть на ней? Ну да, есть. Что-то есть. Что-то есть. Ну, с реликвиями потом будем разбираться. Их сейчас и так не... Monsters. Что? They were no monsters. А? Those were not to be confused with monsters, benefactors. We call them Mara-struck. Проклятие бессмертия. Что здесь делает лед? Похоже на шестифазный, как у Март. Лед сам по себе материал нередкий, однако ледяные осколки, переливающиеся причудливыми цветами, несомненно, остались от знакомой вам девушки. Ну, ладно. Окей.
Окей. Предположим. Why have we stopped? Don't worry, miss. I have a favor to ask, that's all. Favor? Count me out. What if we do it wrong and you get your cloud cronies to throw us in jail? I shouldn't have doubted you. Please accept my apologies. Our road ahead is barricaded. Do you see? The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. Уверен, господин Янг сможет их сдвинуть. What? Does he look like a crane to you? Нет, я просто шучу. I'd like to see us try. They're extremely heavy. Even with all of us, we wouldn't be able to move one. Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you hurt yourself in the process. If I'm not mistaken, the containers in the Trove of Verdure can be moved around using a control panel. Интересно, а у нее актриса озвучки такая же, как и у Асты и Моны из Genshin Impact? Очень похоже. You've already put on quite the show. Do you think you'll be able to find and operate the control panel? Should be simple, right? Надо посмотреть будет. Проще простого. I knew it. This will be a breeze for you. We just need to pass through here, take the barge to Starskiff Haven, and we'll be safe. Ну да, кстати, хороший тоже вариант. Рацу, Тиньюнь, Наташа и дебафер. Ну, дебафер... Кто у меня есть дебаферов? Наверное, Серебряный Волк. Типа как уязвимости добавлять. И понижать защиту. Единственное... Тогда в таком случае группового урона нет. А только чисто в одну цель все влетает. Можно тогда попробовать кавку поставить. Наверное. Ну ладно, сейчас попробуем. Ну, давайте попробуем, кстати. Единственное, что... Сейчас. Если рацио, то, во-первых, так надо сделать. Следы-то, благо, там максимальные. Тут у меня что есть. Тут понятно. Ой, так, из дебаферов. Так, а этого замечательного... ну да, тогда надо вот эти тоже поусилять. Что у меня тут есть? Не так много чего у меня есть, но... Так. Окей. Окей. Если поставить сплошной на роль ДТ, будет страдать урон по одной цели. Ну так-то оно так. Так-то оно так. Ладно. Пробуем. You know, you sound... Seize the moment. Time for fun. Your answers?
needs a... This is double speed. Welcome, customers. More enemies. Time for fun. Time for a shot. Not bad. 5 points. Can I have fun this time? Time for fun. Got the defense. That's better. Better late than never. Окей. Nice. Let's do it again when you're leveled up. На сборочной линии размещаются различные грузовые контейнеры. Отрегулируйте положение грузовых контейнеров, чтобы заполнить брешь на пути или убрать препятствия, открыть новые проходы. Ручное управление может внести лишь незначительные коррективы грузовых контейнеров на сборочной линии. Индикаторы на панели управления указывают диапазон незначительных регулировок, которые могут быть выполнены. Ага. Ага, понятно. You mentioned the Stellaron. You work for the Skyfaring Commission, so I assume you're aware of its destructive power. Yes, I am. As an ambassador, I've been to many planets and seen my fair share of Stellaron corrosion. О, кто это? 100% quick. Seize the moment. Лучше из ДД, поэтому лучше ДД из разрушения. Это Блейд, Таня, Зенлю. Ух. Звучит сильно. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Сурово. Time for fun. I'm asking questions. Naughty child. Ладно, ну тут хотя бы бонус Nice. атаки теперь есть. Let's do it again when you're leveled up. Окей. Звучит вроде неплохой трейдинг, да. For the theater of me. 100% quick. Seize the moment. Time for fun. Answer me. 0 points. Nap time. Welcome, customers. More enemies. Time for fun. Got the defense. Time for SAS per kipping. Knowledge, the measure of truth and falsehood. This combat needs optimizing. This is double speed. Но я примерно понимаю, я читал, то есть, типа, Ешечка может наложить как раз-таки вот эту штуку. No need to rush. Два удара по нему, breeds по этой цели. success. Дополнительные, как бонус атаки. Чем выше циферка, тем больше шанс наложения этой штуки.
Ну, ульта. Я человек простой. Seize the moment. 1,000 wonders. Fight is one. Can I have fun this time? Time for fun. That'll take more than medicine. Can we talk? Ауч. Seize the moment. Ну плюс да, он накладывает еще вот эту штучку. Заточение. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Time for a shot. Better late than never. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Монстрики, потом с ними посражаемся. Get ready and watch your backs. Leave it to me. Ага. Ветер, лед и вот это не подойдет. Ой, так. Что там, ветер, лед и мнимость? Лед. Но льда у меня, конечно. Герту бы еще, наверное, надо вкачать. Ну, пускай будет вот этот. Как обычно. I'm with you. This will strengthen our position. Move carefully. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Ням-ням. The truth of life and death is sanctuary. It's but a vision. Break! Time for some hardship. Stand down. Naughty child. Nap time. Hope you're prepared. Leave it to me. Стоп. Ага, я понял. Понял. Дурачок. Дурачок. Вас понял. Just a little something. А чё так жестко? Treatment. А еще посильнее нельзя было ударить? Кошмар. A will forged in ice never falters. I've no interest in conflict. Let's begin. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Time for a shot. О, это снято. The truth of life and death is sanctuary. It's but a vision. Break! Nap time. This ends here. I'm fine. Leave it to me. Naughty child. Hope you're prepared.
Time for some hardship. Is that all? Fighting is meaningless. The truth of life and death. Sanctuary is but a vision. A miracle. Да. That's better. Timely treatment. This ends here. In the name of land, a will forged in ice never falters. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Nap time. Let's begin. Тянул долго. Hope you're prepared. Too late to repent. Time for a shot. Don't worry. Leave it to me. This ends here. I've no interest in conflict. The truth of life and death. Sanctuary is but a vision. Oh, finally! Look how many tail hairs I lost on the way. Oh, my beautiful tail. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Ура, чур я за рулем. Just sit back and relax. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Какое-то недоставленное письмо. Окей. Загадки. Поворачивайте компас, чтобы выровнять небесную ось внутреннего и внешнего колец в одном направлении. Чтобы они смотрели... Понятно. Так, яркие звездные метки на компасе указывают, насколько может поворачиваться кольцо компаса. Например, одна яркая звезда означает поворот на 60 градусов. Существует два типа вращения. Вращение по часовой стрелке, вращение против часовой. Окей. Это понятно. Одна из легких, видимо, таких головоломок с этими компасами. Где-нибудь еще в мире сейчас найдем, типа, я не знаю, где нужно будет одновременно крутить и внешнее, и внутреннее, только они в разных направлениях крутятся, еще что-нибудь. Ну, короче, классика таких загадок. КП, защита. Понятно. Грустно. On behalf of the Skyfaring Commission, allow me to Повод welcome загадок. you to Starship Haven. Но оно просто, оно напрашивается. Раз они там сказали, что крутить можно в разных направлениях, по-любому вот типа одна так, другая вот так. И очень вряд ли нам дадут управлять отдельно каждым кольцом. Наверняка будут типа самое внешнее, самое внутреннее одновременно крутить надо. И так далее. Ну, понятно. Потому что такие штуки встречаются в разных играх, поэтому оно очевидно. Но прикольно, как оно здесь сделано на самом деле.
On the Xianzhou-La-Fu, anything relating to aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the La-Fu. As the biggest port on the ship, Starskiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. Честно говоря, мне как-то подозрительно не нравится Тин Юнь. Тин Юнь. Может быть, это, конечно, из-за ее лисьей натуры. Такой немножко странный характер. Но что-то кажется, как будто бы она в свою игру какую-то играет. You definitely sound like a... what was it again? Oh, Amy Cassiter. By which I mean nice speech. Но либо, да, из-за того, что она там всякого рода как посланница, побывала на разных мирах, она может прокачать, так скажем, навык красноречия, харизму и так далее, чтобы мы не заподозрили, либо еще чего такое. That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven, so I do this kind of introduction all the time. Anyway, we're safe now. Normally, I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first and report your arrival to Madame Yukong. Palace of Astrum? Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry, we haven't got much time. А куда мы так торопимся? I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough, I wouldn't want to be around for the consequences. Sounds scary. I thought you said she was kind-hearted. А, значит, все-таки что-то в этом есть, да? Понятно. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. If you can inform Madame Yukong of our arrival first, we'll meet you at the palace entrance later. Вельт, хорош. Very well. Как-то она не по-доброму сказала. Very well. Ладно. Little Miss Fox moves at quite the pace. I can't keep up with her. I've spent too long on the bench. Let's catch our breath for a while, huh? We can expect a packed schedule ahead. Дедушке плохо, понятно. Дедушке плохо. Это Тин Юнь такая хитрая. That might be a little harsh, but she does put her own interests first. Ну вот, да, я вот больше скорее про свои какие-то интересы имел в виду, нежели что-то такое. Но кто знает, кто знает. She did the right thing by not trusting us initially. We were an unknown quantity to her. As for the rush, my guess is she's just eager to get us out of her hair and further up the chain. Тоже верно. Тоже верно. Это Юйкун, жесткая дама. It'll be all right. We're not trying to stand in her way. We have nothing to hide from her. Тоже верно. We didn't have anything to hide in Belobog either. Тоже верно, X2. Как здорово, давайте осмотрим город. Not so fast. Ну, елки-палки. I need to give you two a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be without risk. We need to be prepared and take it seriously. Хорошо, господин Янг. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Belobog all over again? Полагаю, сначала не разместят нас в отеле. No, the Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions for us. Why did we choose to come to the Xianzhou now?
How did we know that the incident is related to a Stellaron? Who leaked their information to us? А, ну, справедливо. Careless answers mean distrust and potential hostility, which would make things much harder for us. А здесь хотя бы, как бы в этой игре, варианты ответа иногда играют роль. Типа можно избежать файта, либо наоборот в него попасть из-за этого. Так что, сильно. Так. Aw, crud. One of us is gonna blurt something out or get something wrong. I just know it. А, ну, зная Март, да. Просто будем честны с ней. What if she thinks we're with the Stellaron hunters? Never mind the Alliance. Even I don't trust them. Так, спойлер за спойлером. Я в запутанной манере пересказал сюжет. He's right. If we're too scripted, it'll sound like we're hiding something. Ей! Наконец-таки мне сказали, что я прав. Don't worry. We'll find a way through. Ей, Let me спасибо. do the talking. Спасибо, мистер Янг. Мы получили сообщение. Благодетель, я хочу спросить кое о чем. О как. Что случилось? Это может показаться неуважительным, но мне очень любопытно. Экспресс правда прибыл помочь Лофу Сяньчжоу со Стеллароном? Да, а что? Неужели так трудно понять, почему Экспресс здесь? Разве кто-то не может действовать просто по доброте душевной? Люди, которые помогают другим, не думая о компенсации или риске, встречаются реже, чем кислород в вакууме. Не, ну если мыслить космическими масштабами, то да. Если мыслить земными масштабами, то вот тут, конечно, не так. Это не так, но близко к истине. В последнее время почему-то вот таких людей действительно встречается не так много. Это печаль. Неудивительно, что когда могущественные и уважаемые представители Синьчжоу впервые услышали о причинах вашего приезда, они подумали, что вы здесь либо в поисках бессмертия, либо Стелларона. Поиски бессмертия? Поиски бессмертия запрещены на Сяньчжоу, так ведь? Да, бесчисленные искатели эликсира со всех уголков вселенной приезжают на Сяньчжоу, родину долгоживущих видов, чтобы раскрыть секрет бессмертия. Прошу прощения, я не понимаю, зачем я это говорю, я проявляю неуважение. Я верю в твою искренность, благодетель, но высокопоставленным лицам, в отличие от меня, приходится думать на 2 хода вперед. Пожалуйста, будь осторожней. Запутано. Запутано. Чё-то как-то запутано. Ну, ладно, положим. Положим. Ну, красиво, кстати. Очень красиво. Очень красиво. Ого. Там какая-то лента, и тут лента какая-то. Вау. Вау. Ладно. Хватит смотреть небеса. Идите в обход. Спасибо. Ладно. Как нам... я вообще мог как бы телепортироваться, да? И как вы будете с Сэмом биться? Он же из вас отбивную сделает и отправит на шашлыки. Сэм? Кто такой Сэм или кто такая Сэм? Не знаю. Да ладно, господи, посмотрим. Ну, ладно. Победят, но, значит, будем искать причины, будем искать пути решения проблемы. Типа, не знаю, там... Попробуем другой отряд, попробуем скушать усиление перед боем, попробуем, так скажем, самые такие вот реликвии поднять, которые есть у персонажа на текущий момент. Либо, наоборот, походить сначала реликвии, пофармить, если
так надо будет. Короче, решим. Господи, это же игра. Тут загадки как раз таки нужно решать. А, это босс Пинокони. Нам бы еще до Пинокони-то дойти. Так, ну здравствуй. Тин Июнь. Oh, you're here already. Sorry to keep you waiting. Madame Yukong is expecting you. Ну, погнали говорить. Are you not coming? Охотник за Стелларом. Так их, значит, не... А сколько мы знаем на текущий момент? Троих, получается. Это некий Блейд, Кафка и Серебряный Волк. Про них мы в курсе. Ну ладно. Опять спойлеры. Спойлеры. I brought the Madame Helmmaster up to speed. It's over to you now. Ну ладно. Погнали говорить с мадам Юйкун. Report the losses to General Jing Yuan and find someone from the Divination Commission. I can't just stand there watching while we deal with this mess. Greetings, guests from the Astral Express. Вау. Какую актрису они подобрали на эту роль, боже мой. 2 фразы, а уже сильно, потому что ты слышишь, насколько она может быть четкой, уверенной, жесткой. И потом внезапно: приветствую вас, гости со Звездного Экспресса. И я сказала: приветствую. Ting Yun has informed me of the purpose of your visit. Receiving guests isn't normally one of my responsibilities. But since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Lawfu, I thought I should at least meet you in person and politely decline your proposal. Помогите. Помогите. Почему? The Xianzhou Alliance knows what a Stellaron is, and is more than capable of handling it ourselves. We have been around for over 8,000 years, and weathered countless dangers and crises. While the situation is serious, we have more than enough resources to spare. Outsider help is not needed on this occasion. Okay. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself clear? Так точно. From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be contained. If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the corrosion. We have experience in preventing Stellaron disasters, and we've only come here to lend you that experience. Вельт хорош, Вельт хорош. I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but my decision is final. But... Never mind, Mr. Yang. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. Ого! Ничего себе. Март. Внезапно. Сильно. Как так-то? I'm afraid that's impossible. Huh? Huh? And what's that supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on the Lawfu. Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you come to know of the incident? And what led you to conclude that it was linked to a Stellaron? А нас предупреждали, что она так сделает, что она так спросит. I acquired the access history of Starskiff Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened the Jade Gate, before guiding you, the Astral Express, into our territory. Понятно, кто был хакером. Привет, Серебряный Волк, да? The hacker was skillful and even taunted us with her seal. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Hunters. What say you in your defense?
Охотники за стелларонами нас сюда послали. You are forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the aforementioned questions have been investigated. Don't be too harsh, Yukong. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat our guests. Это наш любимый актер озвучки, который любит травить замечательные шутки. Господи, как же... Сайно! Сайно! Сайю, точно, вот, его же зовут Сайю. General Jing Yuan. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Apologies for interrupting your meeting. My name is Jing Yuan. I'm the general of the Cloud Knights here on the Law Fu. General, this is an internal affair for the Law Fu. I fully agree with you, Helm Master Yukong. This is indeed an internal affair. I am sorry, guests of the Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Lo Fu, but I'm afraid I cannot accept your kind offer to help resolve the issue. This is a Xianzhou matter, and it is our responsibility to handle it. Of course, it would be inappropriate of me to let you return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do have a favor to ask. Please, after you. Другую миссию нам хотят дать. Типа. The Astral Express. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is often close to my thoughts. Рада знакомству. It's an honor to meet you, General. May I ask what the favor you spoke of is? A matter that requires capable people such as yourselves. We captured a member of the Stellaron Hunters a few days ago, who goes by the name of Blade. During our investigation, the Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka, who has managed to hide aboard the ship. As for where that transmission was destined... Express? I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them. I say that's impossible. The crew of the Astral Express are honorable people whose valiant deeds are lauded across the universe. There must have been a misunderstanding. As such, I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron Hunters to sow dissent between us. Как же он хорош. Может быть, у охотников за Стеллароном свои мотивы? We can handle the Stellaron, but it will take time and will require the bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka that concerns me. The longer she stays on the ship, the bigger the threat she will pose. Since the Stellaron Hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Lofu, with the goal of bringing Kafka out of the shadows and under our control. Другое задание. Найти охотников. Круто. И нашу маму. Прикольно. Doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron Hunters, and help us understand their connection to the Stellaron Burst. What say you, my astral guest? What do you think? Ну, давайте просто плыть по течению. If you are able to capture this Stellaron Hunter, the Xianzhou will be indebted to you. The Lofu never fails to reward that which is given.
Okay. Wonderful. It's a deal then. I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you, and that our best personnel are to aid you in your search. If there's anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay, don't hesitate to make it known. Беседа завершилась, и Вельт сложил пальцы в жест, видный только вам. Вы понимаете, что сейчас время для разговора между членами экипажа. I've heard of you. The Alliance is very interested in the Astral Express. А Кавке? There are 5 known members of the Stellaron Hunters. Elio is their leader, but always stays behind the scenes. Most of the operations are led by Kafka. Ну и получается Сэм пятый, как мы узнали сейчас в чатике. То есть получается Серебряный Волк, Блейд, Кавка, Сэм и Элио. Had the Divination Commission not intercepted her encrypted transmission, she would have remained undetected for much longer. Blade is wanted by both the Corporation and the Alliance. I'm afraid I cannot comment on his file. Как только мы поймаем охотницу за стелларонами. Bring her to us. Логично. Кавка может контролировать и других людей. Ordinary means may prove futile when it comes to this individual. But the Divination Commission has ways of... Надеюсь, что это не будет чего-то плохого. Don't misunderstand me. Фух. The Xianzhou does not engage in torture. Спасибо за пояснение. Retrieving intel does not necessarily involve the use of violence. Спасибо. In any case, you can deliver her directly to us. Да, лучше Once we дайте learn something, просто I will share every piece of information with you. Как это, зелье правды из Гарри Поттера. У меня больше нет вопросов. If things go as planned, I would love to find the time to sit with all of you and hear about your experiences among the stars. My responsibilities to the Xianzhou have meant that I haven't had the chance to travel in many years. We had heard nothing of the Express for a long time. It is heartening to learn of its continued journey along that starward track. I have other matters to attend to. Goodbye for now. Goodbye. Март. What do you make of this, Chung Yuan? Сыворотка, правда, да, точно, сыворотка. Мать, разыскиваем преступницу, отец ушел за хлебом. Да. Ой, господи. Он симпатяга. I'm not asking about that. Although, you're not wrong. He's much easier to talk to than that Yukong. Their attitudes are so different. Maybe that's why she's only a helm master and he's a general. Так, как вариант. Господин Янг. А, нет, погодите. Юйкон. Книжечка. Извините, что я вас тут взял всякое. А теперь Seeing можно as the поговорить. General gave the order, the Skyfaring Commission will lend you our full support. The Stellaron Hunter investigation is in your hands now. I'll issue you a pass so you can access the facilities around Starskiff Haven. Спасибо. As for personnel, the skyports are currently all under maintenance, so we're thinly stretched. What I can do is send Tingyun as your guide. She'll take care of you during your stay. Ну, такая себе, конечно, помощь. Очень странная она. Ну, ладно. Окей, спасибо. Спасибо, Юйкон.
I think we only scratched the surface of this General Jing Yuan. Думаете, он что-то скрывает? I don't know about strange, but my gut tells me something is off. That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Но ведь он же сказал... в этом... Since the Cloud Knights have already captured a Stellaron hunter, why not use him to get to Kafka? Why rely on us? А правда? А правда? Ой, Вельт хорош. Ой, как хорошо, что ты с нами пошел. The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron hunter? Может быть, Блейд сбежал? Yes. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped when Jing Yuan spoke to us, provided they even captured him in the first place. Therefore, given our connection to Kafka, we represent the only way of luring the Stellaron hunters in. That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade had already escaped. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core of what's happening here. Интересно. Тут события больше типа такие детективные, нежели на Ярило-VI. Там-то катастрофа, все плохо, все грустно. А тут прям мое почтение. Детективность, различные типа связи между персонажами, видимые и невидимые. Интересно. Нить между генералом и Блейдом становится все больше видна. Ну, типа, да. Есть такое. Master Diviner, you heard our discussion. What do you make of it? What do I make of it? The way of heaven is apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? Какой у нее приятный голос, боже ты мой. Фухуа всегда была, так сказать, немножечко в сердечке. А здешняя, типа, Фухуа, это вот она. Мое почтение, бог ты мой. Все, тихо. That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure out the one we're after. Wasn't that my idea, General? Indeed. Your counsel has always been a great help to me. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame. How could I simply walk away and put you at such risk? Ермолай, я прочитал не солнышко село, а солнышко село, и я такой, что? Я устал, видимо. Солнышко село. Ой, боже мой. Фу. Да. If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Xingyuan, did you let him escape on purpose? Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. The Cloud Knights failed in their duty. I can understand.
There's a lot to take care of on the Xinzhou. You are bound to miss something. Thank goodness I'm here. Хорош. Фу. Да. Великий и могучий русский язык. Поставь ударение не там, получится совсем другое слово. Но вот описаться — дело стыдное. Ой. Фу. Фу. On that note, perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the Six Charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, and the weeds in my garden. Ух ты мой философ. General, Diviner Fu wants the General's position for herself. Everyone knows that. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a better balance. This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a flash. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people, especially not a major criminal. Бибика. Ой, да, это было сильно. Про Бибику. Это было сильно. You think I'd lose to Blade? I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Besides, we still don't know who's really moving the chess pieces. А это шахматы? Значит, какие-то странные шахматы. There is something we must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. That something is the Stellaron. How did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's predictions? Where is it now? А не высоко ли копье-то висит? Вот здесь. Ладно, вот эти. Достаточно невысоко. Но вот это-то высоко. А вон там вот это вот... Как это, господи. Ладно. Посуда. Не высоковато ли стоит? Тоже. I say we bring those 2 Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you'll have your moment when the current stalemate is broken. You are my most trusted aid, and there are some things that I would only assign to you. Это может быть вазой. Speaking of which, Yanqing. That boy. That boy. Нет, это не совсем ваза. То есть ваза там, она все-таки должна быть открытой, а это с крышечкой. То есть это либо посуда, в которую суп наливают и выносят потом на стол. Либо это может быть... Что это, кстати, еще может быть? Кроме как... Я забыл просто, как такая посуда называется, в которую очень много супа наливают и вот ставят на стол. Там это в ресторанах, по этикету это тоже так делается. Я не помню. А вот для чего еще это может быть использовано, тоже не помню. Не так просто часто встречался. Гробик для супа.
горшок. Ну, на горшок это опять же тоже не похоже, потому что там крышка. Там крышка. Чайник. У него все-таки ручка должна быть. А тут, если это все-таки аллюзия на Китай, то чайник в Китае точно так не выглядит. Точно так не выглядит. Но вот гробик для супа мне нравится. I suppose it is my fault. Это моя вина. A sharp sword can't stay Господи, я sheathed читаю не шпоры, а шпроты. Ну все, Сергей Олегович устал. Шпроты. Вино, гробик для супа, шпроты. Бибика. My fear is that this might prove too big a setback. Bigger than his exuberance. Ну вот да, там крышка. Вот здесь крышка. Господи, как же много у него тут и мечей, и копий, и очень высоко висят. Зачем? Не знаю. Ну ладно. Миска. Нет, миска это уже что-то маленькое, потому что из этого нужно будет кушать. Ой, господи. Все, Ервалы, ты мне напомнил про все мои уроки этикета в школе. Да, у нас были уроки этикета. Там даже нам показывали, как действительно с помощью вилки, ножа там, чистить, в том числе банан, как его кушать, как там то, как там все, для чего нужны вот, ну, типа, как нужно разложить приборы столовые, вилки, ложки, ножики, маленькие вот эти вот ложечки, для чего они, то есть для чего большая там длинная, для чего поменьше, для чего еще поменьше, какие есть ложки, как правильно наливать себе суп, кто это должен делать, когда это нужно делать, для чего нужен каждый стакан, каждый бокал, каждый вид этого бокала. Боже мой. Фу. Кастрюля. Нет, это точно. Это скорее всего... знаете, что это может быть еще? Это могут быть, раз это Китай, раз это азиатская все-таки стилистика, то это может быть штука для благовоний. Вот, они могут быть действительно разных форм, и они с крышками, да. В них насыпают специальный песок, обычно белый, трамбуют его так прям идеальненько, и потом у них есть различные благовония, в том числе палочки, а в том числе есть специальное дерево, с которого они соскребают кору с помощью там специального топорика. У них получается такой, можно сказать, порошочек из этой коры. И потом по трафарету укладывают как раз-таки на этот белый песок вот эти благовония и поджигают. И, соответственно, прикрывают потом крышкой, и все, поехали. Две месье, да. Было дело, поэтому некоторые штуки с уроков по этикету вспоминаются. Так, снова Тин Июнь. Похоже, вам потребуется немного больше времени на беседу с госпожой Юйкун. Я собираюсь прогуляться. Когда закончите, вы можете найти меня в доках. Как про благовоние вспомнил, сразу фазмофобию вспомнил. Ага. Ну, в фазмофобию я не играл, поэтому тут я не подскажу. Так, а мы открыли... вот. Все, это мы закончили, а мы открыли еще реликвии открыли. Отлично. Но если нам дают уже фиолетовые, возможно, их стоит пофармить, чтобы хотя бы фиолетовый сет себе надеть.
Фазмофобия не знаю, Ермолай, пока не знаю. Madame Yukong has asked me to look after you. Как-то ты сказала не весело об этом. Seems like we were destined to be in each other's company. The Skyfaring Commission has reserved rooms for you at the Petrichor Inn. When you finish your business here, how about some tea together? Отель, гостиница. Опять отель? Опять в отель уже? У тебя такой вид, будто тебя заставили. No. Though I'd appreciate it if you mentioned to Madame Yukong that you got a warm reception from me when you next see her. Better to be busy than idle, I suppose. Любят выслуживаться тут, получается. Понятно. Так, что там у нас в телефоне? Достижения. Нет! Не успел взять сундук. Well, here we are. I feel sleepy already. Так солнце еще высоко. Oh, what? But we've done a whole day's work. What's the sun playing at? It felt like we spent the whole day in the Palace of Astrum. А ведь кто-то говорил, что... Господи, пассажиры Звездного экспресса могут не спать днями, а потом выспятся на Звездном экспрессе. Да, Март? Да? Кто же это мог быть? Так. Там в одной катке попадется какой-нибудь Тае, который со скоростью света бежит к тебе, и вы получаете инфаркт. О, господи. У меня и так нервишки слабые, поэтому в такие страшные гульки, я думаю, я там вообще с ума сойду. Jokes aside, did you see Madame Yukong frown at us? I thought her guards were about to jump out of nowhere and throw us in jail. А, это они с Вельтом общаются. Господи, я подумал, что она уже совсем, типа, с ума сошла и прям при нас что-то поет. Ладно. Ну это, кстати, да, Юйкун на нас прям страшно смотрела. I'd rather deal with monsters than these big shots. I mean, not that Madame Yukong doesn't have her merits. Don't worry, my lips are sealed. Да? Ну ты же... Ну ладно. But as her subordinate, I have to say that it's Madame Yukong's duty to keep her guard up. The Law Fu is facing a crisis, and as head of the Skyfaring Commission, she is responsible for the security of the Xianzhou's customs and borders. She's actually a very reasonable old girl in private. Старушка? They say that many years ago, Madame Yukong was an ace pilot in the Cloud Knights. She was a work hard, play harder type, known for her hot temper and incredible skill. Тоже страшился, но потом более-менее привык. Ну, окей. Я не знаю. Я последний хоррор играл, который точно помню, это Outlast. Именно первый Outlast, не второй. Вот. Было страшненько. Амнезия. Господи боже, страшненько. Пытались еще в какой-то начать, я точно не помню. Он в космическом сеттинге точно, но это не Dead Space.
Ну, кстати, Dead Space можно к хоррору отнести, но я бы отнес это больше к какому-то триллеру, скорее. Такой хоррор-триллер. Притом третий так себе. Вот первые два прям, зачетно. Господи, а какая же там еще-то космическая была? Может, она реально фазмофобия? Да не. Что-то другое было. Не помню. Ну, начинали и как-то не закончили. Вот. Вот обычно просто мы в хоррор-игры играли с друзьями. Вот. Я в одиночку только именно амнезию прошел. Вот. Outlast почти в одиночку. Ну, все-таки было страшненько. Ну, вот. Как-то так, да. Eventually, she became the head of the entire commission, which required her to learn patience and adopt a meticulous approach to her work. In any case, Madame Yukong instructed me to reserve the best rooms at the inn and have all your expenses covered. She wants to extend the full courtesy of the Xianzhou so that all of you enjoy your stay to the fullest. She specifically mentioned that if you wish to buy anything at the inn, be it food or otherwise, just let the innkeeper know. The commission will cover the cost. Скажи спасибо, госпожа Юрику. Ну тогда точно не мультиплеерный, да, там какой-то другой был в космическом сеттинге. Seeing as our hosts are so thoughtful, I guess we should help ourselves, right, Mr. Yang? We should focus on our objective first, seeing as Helmmaster Yukong was extremely reluctant to get us involved. Am I right to speculate that the Skyfaring Commission has some leads on the whereabouts of Kafka? Exactly right. The suspect is extremely cunning. She encrypted her transmission and timed her communication. We couldn't pinpoint her exact location. But as cunning as she is, the Divination Commission has managed to find something. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. Я что-то слышу на заднем плане. Precisely. Это же эти переключалки контейнеров. That's the sound of a device. Which means what exactly? This is a starship. There are all kinds of devices making weird noises. Miss March, to the untrained ear, these noises may sound the same, but for the craftsmen of the Artisanship Commission, every machine has a different pitch and melody. The General sent for craftsmen, and they concluded that the sound came from the shipyard facilities in Stargazer Navalia. Now, get some rest and prepare yourselves for the operation ahead. I look forward to seeing you in action. There's knowledge of this in the databank. Let's take advantage of the rest. It won't be easy to track down Kafka the Stellaron Hunter. Oh, let's let the Express know how we're doing. More importantly, let's see how Dan Hung's doing. Ask him what he's up to. Then tell him we're having loads of fun. Эй, ребята, с вами все в порядке? Ошибка отправки сообщений. Я Смарт 7 на миссии на Сянчжоу. Ошибка отправки. Незадолго до этого на Звездном экспрессе. You've been standing here for half an hour. It's rare to see you like this. Are you worried about those two? Welt is with them. They should be fine. Himiko,
Did you keep a copy of the Stellaron Hunter's transmission? Can I have a look? Sure. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Lafu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Cienjo Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Cienjo is convinced that we're responsible. Stop! Do you know him? The Cienjo is in danger. This man, he... If he's on the ship, then Welt march in him. Everyone is in grave danger. Так кто этот Блейд? What? Is he connected to that past you want to escape? I can't leave them down there. It's just... I'm afraid my burden has finally caught up with me. And that everyone is about to be drawn in. Is there anyone who doesn't carry around a past burden? She may not remember it, but even a girl as carefree as we tread on a path that is hidden from us. The things we see and the trails we blaze all become our baggage. They weigh us down, but they also give us strength to continue the journey. Try not to dwell on it, Dan Hung. Интересно, какое прошлое у химика? Она же нам ничего не рассказывала. The Express spends 7 standard days at each stop. Its passengers are allowed to do as they deem fit during that time. Pom-Pom and I are more than capable of looking after the Express. If there's something you've got to do, do it now. Better than regretting it further down the line. Господи, лучшее. And you'll come back and travel with us once this is all over, right? Воу-воу-воу-воу-воу. Чисто отдельное задание. Охрена играть. If there's something you've got to do it now. Прикольно. You want to disembark, Dan Hung? Changed your mind? Да. Well then, Pom-Pom wishes you the best of luck. Make sure you return before the Express departs. And bring Pom-Pom back some local specialties? И никто не принесет. Чекайте, проверяйте. Никто не принесет. Редукториан Март, вы где? Ошибка отправки сообщения. Я найду вас. Ошибка отправки сообщения. Can't send the message out. The network is down. But some functions still work? Интересно, интересно. Virtually nothing has changed since I left. Apart from darkness, this place is all that I remember of the Lafu. Понятненько. This will strengthen our position. Ну, одним персом. Too late to repent. Круто. Они просто слабенькие, окей. Окей. Shattered Cloud Knight armor. Где?
его тут нет. A conflict with the Cloud Knights? Not likely. Mr. Yang wouldn't let that happen. Так мы же не здесь высаживались. Я что-то путаю. Вообще другое место, по-моему. Интересно. Кто это такие интересные персонажи? I can handle this. Emergencies should be dealt with by professionals. Теперь нас много. Fighting is meaningless. А кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Господи. А, Сушан, точно. Господи. Как я мог забыть это имя? Сушан. Honkai Impact, Honkai Impact. Он просто везде. А? До сих пор смеюсь с этого. С этой... Как это? Она сказала Феникс, но... Это все-таки какая-то курица. No interest in conflict. Оу. Было чуть-чуть неожиданно. It's okay. Phew. This one's strong, all right. Want to see what I can do? A little too much. А? Whoa. With you two risking your lives for me, could I really stay where I am? Пардоньте. Пардоньте. Что? Кто? Попахивает сильным хилом. The truth of life and death is sanctuary. It's but a vision. Break! Только без спойлеров не надо говорить, кто он. На самом деле. Очень интересно. Лоча. Ага, лоча. Окей. C1, круто. You, eternal then, and return. А? Он просто их снес. Are you two okay? Good. I'm Sushang of the Cloud Knights. I was just transferred here from the Yaoqing. I did tell you to let me handle it. I don't have eyes in the back of my head. What if I accidentally hit you? Forgive me, miss, but you were too busy being hit yourself. It's a good thing I joined the fray. Ну да, кстати. Так-то, Сушан, старанием Сергея Олеговича у тебя полоску здоровья опустилась до нуля. I was protecting you more like. It's a Cloud Knight's job to protect others. And this area is under martial law. I'm escorting all civilians to safety. Follow me. That was some impressive Cloud Knight spearmanship. Which unit are you from? Я не из облачных рыцарей. Huh. Okay, you're a civilian then. Come with me. Miss Sushang, what exactly has transpired here? In all my trade visits, I've never seen Starskiff Haven in... I, Ой. I can't comment on that. I was...
I was just ordered to rescue the civilians. Actually, I have no idea either. Anyway, you two just need to come with me. Hey, you're pretty quiet. What's your name? I've got forms to fill out. Can't put your name down as blank. My name is Dan Hung. I'm a traveler. I'm on my way to meet up with my friends. I appreciate the help. Traveler. But I can leave the port on my own. Отсылочки, отсылочки. Лучший хиллер в игре. При связке с Блейдом все противники опускают свой хп до нуля. Понятно. Что ж, запомнил. No can do, mister. It's way too late. You won't find anyone at Star's Gift Haven. If your friends made it out, then they'll already be in the safe zone. No need to worry. You'll see them when we get there. Aren't you going to take my name too, miss? You already said it when we were busy fighting. Something. Locha! Is that right? I remember it. Let's go. Stay Locha. close, you two. Cloud Knight's Sushan will guarantee your safety. А куда пропал предмет? Oh, and one more thing. I need you to write your names down later. I don't know too many characters. I might make a mistake. Она сказала, что не так знает много букв. Кек. Ладно. Message not sent? Why not? Я не знаю. Long-range communication technology is still improving. Perhaps the presence of the Stellaron is affecting signal transmission. Doesn't seem like it. Everything else is working fine. See? In that case, it looks like someone wants to make things difficult for us. Since Kafka's here, I wouldn't be surprised if this turns out to be that Stellaron Hunter hacker girl's handiwork. Ну, как минимум. Действительно. Так. О, у нас есть еще целая одна крутка. Я не помню сколько. 71. И не получилось. Ну ладно. Эх. Oh, you've arrived. Кажется, ты не особо рада нас видеть. I like your sense of humor, benefactors. Of course I'm happy to see you. When things settle down, I might even get promoted for catching a Stellaron hunter. Stargazer Navalia is governed by the Artisanship Commission. It took me a while to sort out our paperwork. I got a sense of the situation on my way back. Just like at Cloudford, Stargazer Navalia's Meridian Pin has malfunctioned. The checkpoint there is abandoned, and the garrison is scrambling to locate the Stellaron. With monsters wreaking havoc and the night scattered, Stargazer Navalia has become a perfect place for the suspect to hide out. So we've got a bunch of monsters to deal with, an IPC Most Wanted Stellaron hunter to catch, and we have to do all that on our own without reinforcements? Fair enough. This isn't our first rodeo. Мы таким каждый день занимаемся. That's the trailblazing life for ya. I wouldn't say you're entirely on your own. When you're ready, let's get going. Shall we, my benefactors? Да. Now what's a hunt without a hound? Kafka is still at large, and the Skyfaring Commission wants this problem to go away. I made a few calls and managed to procure this from the Artisanship Commission. Perfect for hunting down suspects. Господи. Aw, he's so cute. I mean, what
can he do exactly? Are we gonna set him loose on Kafka? Yes and no. This is Deeting, a bionic dog developed by the Artisanship Commission. He has all the 5 senses of the Foxian race and takes them to another level. Be it tracks or scent, as long as he uncovers a trace, he'll follow it all the way to the end. All we need to do is look for any trace left by Kafka. It doesn't matter how good she is at hiding, Deeting will find her. But before we get started, let's play with his settings a bit and get him ready. To begin with, let's set him to scent detection mode. Tell Deeting to follow the scent of my perfume and see what he can do. Механическая собака, созданная комиссией по ремеслам. Используйте его функцию зондирования области для обнаружения подозрительных запахов и следов. Ага. И, господи, он еще и... Он еще бегает с таким звуком классным. We need to follow these sparkly traces to find Miss Ting-Yun, right? She's not in a hurry, that's for sure. Playing hide and seek with us while Kafka's still at large? From inside the pilot house came the general's... The traces. Where did they go? Is Deeting malfunctioning? Got it. He says the wind is too strong here at the port, so it's not easy to follow the scent. А? Он всего раз гавкнул, откуда столько слов? That's just the psychic bond between cute girls and cute puppies. Простите, что? Using the environment to hide her traces. Our girl from the Skyfaring Commission sure knows how to put up a challenge. Let's look around and see if we can find any other clues. Or we could ask around. Делаем серьезное Look лицо. how busy this place is. Someone must have seen Miss Ting-Yun. И тут вспоминается That's not Бибика. cheating, right? We're just collecting intel. Сейчас буквально... Буквально парочку минут я подойду.
Так, ну что ж, я вернулся. У меня есть примерно еще полчасика. Что, думаю, потратим эти полчасика с пользой максимально, чтобы побыстрее или подальше продвинуться по сюжету. Висит карточка в уголке нарисован воздушный змей. Надпись гласит Тин Юн, посланница гильдии Свистящее Пламя, комиссия по полету. Кажется, это подсказка. Изящная подвеска для веера, вырезанная в форме карпа-кои, оставленная в дальнем углу. Говорят, что в фольклоре Сянчжоу рыба символизирует изобилие. Вы смутно помните, что похожая подвеска была на веере госпожи Тин Ю. Смятая оберточная бумага. Если развернуть ее, то становится понятно, что это упаковка от радости небожителя. Госпожа Тин Юнь ни за что не стала бы мусорить даже, чтобы оставить подсказки. Deeding should be able to pick up her traces now. Hello. You found me. Deeting's quite handy when it comes to tracking, isn't he? If you pick up traces of Kafka in Stargazer Navalia, just switch him on. Don't let her escape. Понятно. Who would have thought that Stargazer Navalia might become so quiet? Long were the nights when the clangor of hammers rose to meet the stars. People used to write poems about the shipwrights here. The Lafu relies on the star skiffs produced here to transport people and goods. Now that work in the shipyard has stopped, our internal transport and outbound flights might also grind to a halt. Of course, the silver lining is I don't have to go on as many trips anymore. Меньше работы. You don't seem to worry too much about the Xianzhou, Miss Ting Yun. I wouldn't say that. A good businesswoman doesn't wear her heart on her sleeve. Besides, the Alliance has weathered plenty of challenges. We can handle this situation. Нет, конечно, бизнес-вумен. Но человечность есть человечность. В вашем случае лесистость? Ну, типа, сердце должно быть. Just to warn you, if we do run into Kafka, you'll have to do the fighting benefactors. I'd love to help, but there's very little I can do except cheer you on from the sidelines. Ха, а наш саппорт. Простите. Не хочешь составить? А, ты хочешь оставить все веселье нам? Not a lot of people out there could have fought the Mara struck like you did. I'm only a civil servant. I can't imagine what Kafka would do to me if I were caught in the fray. We Foxians don't live as long as the Xianzhou locals, but I still want to enjoy the 100-odd years I've got left. You'd do the same in my shoes, wouldn't you? Besides, the Madam Helmmaster simply asked me to assist you in navigating around Starskiff Haven. It's no different to any other diplomatic mission or delegate reception. Ну, так-то справедливо. I was never much of a fighter, and I'm not one for risking my life either. Getting Deeting into your hands is already beyond the realm of my job description. I'll definitely be putting in a few words next time we meet Yukong. Understood. We won't put you out of your comfort zone, Miss Ting Yun. Вельт хорош.
When we run into Kafka, we'll do the fighting. And the capturing, for that matter. Thank you for showing us the way. Before D-Ting can start tracking, you'll have to feed him some leads. If Kafka is hiding in Stargazer Navalia, she'll have left behind traces. Let's spread out and look for them. Leave no stone unturned. Ладно, это было просто. Пока что. Ладно, ладно, я отвлекся! Я отвлекся! Ох уж эти сундуки. Опять защита. Для эффекта пробития, ну такое. Обидно. Shards of a Cloud Knight's weapon. Something really sharp caused this. It must have been Kafka. She's got a scary sword. Scary sword. Страшный меч. Ага. Понятно. Так. Давайте Кавкой будем ловить Кавку. Хы. Господи. Так, кого бы. Ну, Вель-то я бы, наверное, оставил. Попробуем Сильвервульфа взять. Hey, Kafka. Can I go off script this time? Off script? Ух ты. Точно. You took the bait. Time for fun. Caught in the net. Good times. Time to say bye. Boom. Now time to stand still. The human body is beautiful in its fragility. Look, D-Ting found a strange chest. And there's a handprint on it. А? Это не сундук с сокровищами? Let me see. Slender fingers, but strong. This hand belongs to a killer. There's a note here too. Take your fancy, there's a reward inside. Oh, why do I get the feeling we're not the ones doing the hunting? Ну, она как паук тянет вас в свои сети. It seems like Kafka predicted our every move. Stay alert, all of you. We could be one. А, нет, все-таки дали награды. Спасибо. Спасибо. What's this? It looks like clay. Mr. Yang, any idea? I think it might be shipbuilding material left over from the assembly line, though I can't tell exactly what the substance is. I don't think it's connected to Kafka. I know. Is that a grenade? What's that on the side? It's lipstick. A small something for the lost. She's clearly taunting us. Нормально. С выдернутой чекой. Круто. Круто.
You took the bait. Да, это понятно, да, что нужно определиться, какой отряд или там 2 отряда прокачивать изначально. Это понятно. Вот надо понять. А я пока понять не особо могу. This combat needs optimizing. This is double speed. Nothing. Survive or be destroyed. There is no other choice. Naughty child. Stand still. Time for a buzz. Time for some hardship. May as well kill. The D-Tank smells something. What's this? A jade seal used by the shipwrights. It opens various passages. It looks like someone used it and then destroyed it. Possibly Kafka? We should have enough clues here to get Deeding on the move. No time to lose. I think we've rounded up all our suspicious clues. But did Kafka leave them behind on accident? Or on purpose? Конечно, нарочно. She sure did put a lot of work into this gag, and I think we're the punchline. Making us run around like jerks? I bet she's loving this. I can almost hear her whispering, "Come and get me." Вот она какая, Кафка. Don't forget, she's on the IPC's most wanted list. A fugitive that nobody can seem to pin down. And now we've become her prey while she stalks us in the shadows. Let's go, benefactors. Time is of the essence. We must be close. Вертикальность уровней. Неплохо, неплохо. Does that hurt? You took the bait. Time for a buzz. Say bye to breathing. Time for a shot. Nap time. Relax. The human body is beautiful in its fragility. 100% quick. You took the bait. Time for a buzz. Time for some hardship. May as well kill them all. Naughty good times. Time to say bye. Boom. Stand still. Чуть-чуть не хватило. Обидно. Ау. Ау. This combat needs This is double speed. Just a little something. Who is new? Time for a shot. Nap time. Господи, а я-то всего лишь шел вот за этой штучкой. Вот. Еще одна пещера коррозии. Так. Нам наверх. You took the bait. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Time for a
fun. Leave it to me. Can I have fun this Nice. Let's do it again when you're leveled up. 100% quick! You took the bait. Time for a buzz. Let's begin. This combat needs optimizing. This is double speed. Good times. Time to say bye. Boom. Naughty child. Nap time. Stand still. Didn't hurt. Господи. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Так. Да вот. Была тут, оказывается, эта штучка. Ладно. The scent. Where did it go? Oh, when the trace of the hunted disappears, the hunter better think twice. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. It might mean the tables have turned. Kafka. These cloud knights aren't Mara struck. What did you do to them? Нет, я сейчас смотрю, возможно... Да нет, все нормально, я все видел. По поводу отряда я как раз и сказал, да, что я просто еще не определился, кого точно хочется прокачать. Типа, понятное дело, либо один, либо два отряда надо выбрать, и вот их прокачать так будет лучше. Но я что-то пока не определился. Just a little persuasion to get them to listen to me. But you know all about that already, don't you? А? What a hassle. This place is too far for the diviner. See you up ahead. Ау. 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 Ну, конечно. Не те типы пробития. Ну, Leave it to me. Обожаю. Say bye to breathing. Nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. That'll take more than medicine. That's better. Thanks. You're too good to me. This combat needs optimizing. This is double speed. Time for a shot. Nap time. More enemies. Time for a buzz. Stand still. Ну ладно. Quick! Don't let her escape! March, not so fast. Я к вам из Центрального дома литераторов с прекрасной постановки «Ревизора». И как? Да, Настя, да вроде в порядке. Там буквально еще, наверное, минуточек 15 я смогу поиграть. Но Лофу нравится. Типа такой более детективный сюжетик получается. Вот. Прям интересненько.
У тебя как дела? You took the bait. Time to say bye. Boom. Time for a buzz. Ну, пока мне тоже прям супер мега нравится. Is that it? Stingy. Вот она. So close and yet so far. You'll have to pick up the pace. Да в смысле? Ну, конечно, дверь закроет. There's no way through here. We need to think of a way to cut her off. Да я бы, наверное, не сказал, что персонаж разносит. Я думаю, Ермолай скажет: ахаха. Нет, вообще не разносит, и вообще. Надо, типа, вот это прокачать, вот там прокачать, это прокачать. Я, типа, Ермолай, я просто подшучиваю, типа, так-то я все тоже понимаю. Я ценю заботу, советы. Вот. Обязательно сделаем хорошие отряды. Вот. Пока вроде нормально идет, да, пока. Пока. Но я думаю, что как только мы сейчас с Кавкой начнем сражаться, я такой: помогите. А ведь по-любому сражение будет. Так, а нам что, нужно туда попасть, да? Ага. Ой, загадки. Загадочки. Ладно, поехали. Ага. Теперь мы можем туда пройти. Так. Да дальше, чего дальше? Или все? Или можно уже туда пройти? Нет, нельзя. Ага. Теперь можно. Все остальное получим, я думаю, потом. Типа это сейчас не слишком супер важно. You took the bait. Ну, закрывать лов, а то еще удовольствие, да. Хорошо, что тут нет на время заданий, да. Кавка не такая сложная. Ладно, посмотрим. Naughty child. Stand still. Can I have fun this time? This combat needs This is double speed. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Time for a buzz. Если у тебя есть сильные леги, да. Да, я с одним Данхэном ее спокойно прошла. Круто. Но я подозреваю, что всегда разработчики делают так, что основную сюжетку можно пройти типа стандартными персонажами, безусловно. А вот уже если есть сильные, то это просто вопрос комфорта банально. Понятное дело. Энергия — это хорошо. Бам. You took the bait. Time for a buzz. Time for some hardship. Say bye to breathing.
Good times. Time to say bye. Boom. Time for a shot. Nap time. Relax. Чуть-чуть не хватило. Time for a buzz. Time for some hardship. May as well kill them all. Naughty child. That's better. Thanks. You're too good to me. Stand still. Leave it to me. Stand down. Nice. Вот нет, а вот Let's в do it Пиноконе, again не when you're ладно, не leveled up. спойлеры, там сам я перепроходил раз 5. Господи боже. Какой ужас. Звучит страшно. Так, что-то мне подсказывает, что учитывая, что это практически... Да, это конец карты. Бум. Пем. Я надеюсь, что у нас нормальные персонажи сейчас выбраны. Это все часть твоего плана. Скажи что-нибудь. Admit it, Kafka. You planned for us to come here. I didn't plan anything. It was the future. We interfere on countless future possibilities and make the best future a reality. You speak too highly of us, Welt. The Stellaron Hunters are merely Destiny's slaves. Best future? Best for who? As if you'd consider anyone but yourself. Я в вас верю, Сергей Олегович, но уже не в себя. В смысле? В смысле? Как так? Веру в себя не теряйте, вы чего? If I said best for the universe, would you believe me? А? Best for me, naturally. Ух ты, господи боже мой. Мне еще многое нужно у тебя спросить. We're taking you to see the general of the Lawfu. You can profess your innocence all you like, but the general will decide your fate. Oh, thanks, but no thanks. I can't stand moving at someone else's pace. We don't have much time. If I were you, I'd make a move before it's too late. Фу, блин. Не те персонажи. Только Вельт здесь хоть что-то пробьет у нее. Господи боже. Can you let me have some fun this time? Ням-ням-ням. Вкусно, вкусно. Я Time for a buzz. This combat needs up. This is double speed. Вообще ничего не снимает. Ой, беда. Good times. Time to say bye. Boom. That's better. Thanks. You're too good to me. That hurt. Something for everybody. Not the best. Just a little something. Nothing else. Good as new. Time for a buzz. Stand down.
Say bye to breathing. Пробудить бы его надо. Naughty child. Timely treatment. А? Господи, его и не пробудил еще от этого. Так, ладно, все, понятно. Нет, это невозможно. Нет. Поэтому. Физический урон, здравствуй. Травалер. Mr. Yang. Мне нужен Данхен. Tread carefully. Вельта. Брать ли Вельта? Нет. Возьму-ка я, наверное, вот этого товарища. Хотя, знаете что? Нет. Вот так. Все. Осуждайте. Пускай у меня будут щиты и хилы, но лучше уж, наверное, так. Сейчас попробуем. Еще раз. Welcome, Astral Expressors. Looks like you caught me. Тебе конец, сдавайся, все. Давай, поехали. Admit it, Kafka. Ла. Поехали. Да чё сразу на травалера-то? Вон у меня есть прекрасный... Time for a shot. That's better. Let's hope you're prepared. Not so fast. Ужас. Justin, just a little something. Nothing else. Now. In the name of land, a will forged in ice never falters. See you later. Zoning out. I can help. Oops. Ура, ты проснулся. Let's go. Rules are made to be broken. Ready? How does that feel? О, нет, только не... See you later. Your answers? Ну, она не снимает у меня правда, да? Обидно. Зато живем. Живем. Пока что. Видимо. Щиты на щиты, щитами погоняем. SAS, knowledge, the measure of truth and falsehood. Пробили эту ванну. I'm asking questions. Answer me. 0 points. Let's make it Ура, ты quick. проснулся. Очень вовремя ты проснулся. It'll heal. Zoning out. I can help. Oops. Time for a shot. Пока живем. Nap time. Rules are made to be broken. Will forged in ice never falters. Ready? How does that feel?
Ну ладно. Этот-то ладно. Your answers? Not so fast. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Ей! Ура. Справились. Finally. Rudimentary. Your every move Whoa. has been foreseen Whoa. by the Omniscia. Fushrin, Divination Commission. I'll be taking the criminal from here. Greetings, crew of the Astral Express. This is our first encounter. Though given that I have encountered you in foresight, perhaps I should say the second. Our far-flung friends ought to be received with fine wine. But alas, the heavens, earth, and body are not aligned for such an occasion. You'll allow for a postponement of the usual formalities, I trust? We should begin with the matter at hand. What the actual heck is she saying? What the actual heck? Ой, господи. Начиталась умных книжек и хвастается. If the method of my speech is offensive to you, you need but say. We received an assignment from General Jing Yuan to arrest the Stellaron Hunter. Thank you, Diviner, for coming to our aid, but we must escort the fugitive to the General. Essential. I hold a proclamation from the General here, if you care to see. Upon detaining the Stellaron Hunter, questioning and all further arrangements are to be undertaken by the Divination Commission. Did the General just spare us a walk with Kafka? I knew he was a good guy. Understood. However, the General promised that all intel would be shared with us. We have a right to know anything that Kafka divulges. Oh? That guy. Can I go one day without him throwing me under the... We won't make things any more complicated than they need to be. We just want to listen in on the questioning. Very well. Urgency demands fluidity. The three of you shall accompany me to the Divination Commission. Can't we do the questioning here? The Stellaron hunters are slippery. What if she makes a break for it? Вы уверены? While I am here, she will not escape. Only the Divination Commission has the methods to make her talk and bring the truth to light. The time has arrived. We must depart. Please proceed. Let's disembark here, benefactors. I may live in relative seclusion, but I can recognize my own territory. Huh? Why did you bring us here? Does this look like the Divination Commission to you? No need to yell, Master Diviner. The Meridian pin is malfunctioning, and I couldn't find the entrance to the delve. I wanted to get us straight to our destination, but this is the only place I could dock the star skiff. Look, Exalting Sanctum. This is a safe place. Let's just walk the rest of the way from here. Our hexagrammatic position is fluctuating between the Martian water trigrams. The vessel is stranded and the way is blocked. I heard the Xianzhou can tell your fortune. Is that how they do it? Anyone can count on their fingers. Донатьте на лочу, ну да. Да. Дилетанту не разглядеть истинного мастерства. Yeah. So I'm a layman. Why don't you enlighten me, oh connoisseur?
I just performed some quick divination, and the hexagram is consistent with our current predicament. The star skiff cannot take us to the Divination Commission today. Alas, without me in charge to handle the Stellaron crisis, I dare not even imagine the kind of mess the Commission must be in. It's true. The Divination Commission really can't go a single day without Lady Fu. Бибика, а то что-то слишком серьезный. That's why you have to develop your talent pool. Otherwise, everything falls apart when you go on vacation. Since you are clearly ignorant of the Commission's internal affairs, I shall absolve you of your ridiculous remarks. I'm going ahead to make some inquiries. Goodbye. Постойте, мы можем помочь. You really are enthusiastic. No wonder Jing Yuan told me to give you errands. You might not want to hear this, but your general gave us his word. We have to be present when you question Kafka. You think too little of me. My word is my bond. I will stick to my promise even if this delve collapses. That's very unlikely, by the way. To have this prisoner speak, the Commission must resort to unconventional means, the nature of which is confidential and cannot be disclosed. Forgive me. But I can assure you that the questioning will not begin until you arrive, even if that means wasting precious time. I have appointed someone to wait for you in front of Exalting Sanctum Plaza. Once we've consolidated our internal affairs, you will be brought into the Divination Commission. Please be patient. Okay. We trust you. Пока, госпожа Фу. I think I offended someone again. Да ну. Don't start. Don't take it to heart, March. Miss Fushen seems like a reasonable lady. I'm sure she's not angry with you. Really? I thought she was pretty icy. Да нет, нет. Уверен, что это напускная суровость. Like how you're always pretending to be quiet? Okay, enough chit-chat. I reckon the Divination Commission could be a while. Let's take a look around. Yeah. That star skiff was pretty cool. There must be loads of interesting things in Exalting Sanctum. Ну что ж. Забираем наградки. Как удобненько получилось. Так, ну а на этом, я думаю, можно пока что закончить, поскольку времечко уже подходит. Шпроты, вино, описаться. Да, сегодня было, да. Вспомнили старые шутки-мемы. Бибику так точно вспомнил. Шпроты получилось случайно. Солнышко село. Да, солнышко село. А не село, конечно же. Ой, да. Да. Это, конечно, смешно. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что были со мной на сегодняшней трансляции. Прогулялись, получается, немножко по лофу. Поняли, что надо качать отряды. Хотя бы один или хотя бы два. Лучше, наверное, два, чтобы была хоть какая-то вариативность, я думаю. Вот. Но это, я думаю, сделаю вне стримов. Попробую, там, может быть, походить на реликвии.
Вот. Вот. Попробуем реликвии, вот эти фиолетовые хотя бы повыбивать, чтобы было попроще. Потому что наверняка сила персонажа, конечно же, как и в Геншине, зависит от артефактов больше, чем от уровня там, следов. Вот. Такие дела. Ну, спасибочки, что были со мной. Спасибо, Ермолай, спасибо, Настя, спасибо там еще 3D-моделированию в Blender. Приветики, конечно же. Гробик для супа — это гениально было, да. Спасибо, что был у нас сегодня оператор. Да, да. Вот. Ну и то, что про... Джентликс вспомнил про легенду, это тоже было замечательно. С наступлением весны вас, дорогие друзья. Надеюсь, что выходные проведете замечательно, с пользой, прекрасно. Вот, все дела. Ну и увидимся, я думаю, на следующей недельечке, конечно же. И может быть там чуть подольше постримим, конечно. А может быть 2 стрима будет. Все-таки выходные, целых 3 выходных будет, поэтому ну посмотрим, ну посмотрим. Ну а на сегодня это все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.